problem is not Islam. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail, just as we did in World Wars I, II, and III, the Cold War. As we do this, let me close with this, we will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be, good. We want you nervous. We want you to realize that now, for the fourth time in 100 years, this country and its allies, its democratic allies, are on the march. We are going to win, and we're going to win because we are on the side of those whom these regimes most fear, their own people. Thank you. Give him tenure if you like him so much. We as Americans, we support freedom and democracy and the rights of all peoples. But as Gaza taught us in 2006, free elections by themselves do not make up a democracy. There are times when people are offered a chance to elect party leaders that offer them only one election to affirm a dictatorship. We can also learn from the year 1938 that the dangers of ignoring developments abroad are huge. Now, in the wake of the Arab Spring, we turn away from that region at our own peril. Now, on November 28th, the first stage of the Egyptian elections began, which will inaugurate a new electoral system forming a bicameral legislature. This first stage determines about 30% of 498 seats for the government's lower chamber called the People's Assembly. Before Egyptians arrived at the polls, protesters filled Tahrir Square in Cairo, and as a result, over 40 Egyptians were killed. Many are objecting to the military's interference in the electoral process and the decision to force elections well before secular parties had a time to build their capacities. According to public polling and sources on the ground, this will likely hand an electoral victory to the Muslim Brotherhood and more radical Islamic elements within Egyptian society. Although elections will last until March of 2012, the prediction of a Muslim Brotherhood victory is already becoming a reality. Early data shows an alarming trend of Islamicist domination of the Egyptian parliament. On December 5th, the High Electoral Commission announced that leaders of the Freedom and Justice Party, that's the political arm of the Muslim Brotherhood, had received a plurality of 36% of the vote, while the secular Egyptian bloc had gained less than 12%. When we include the runoff elections, which took place last week, it appears that the Muslim Brotherhood has won 73 out of 150 seats, or 49% of the currently contested outcomes. This is the same party that led a pre-election rally of 5,000 chanting, quote, "One day we shall kill all the Jews," and another, quote, Tel Aviv,
Judgment Day is coming. While many expected the Brotherhood to do well, there were other surprises. Salafist parties, made up of anti-Western hardliners who follow a particularly radical version of Islam, are also faring particularly well. Surpassing predictions, they received 24% of the vote in the first round. Importantly, these elections also included so-called liberal districts of Cairo and the Mediterranean port city of Alexandria. The weakness of liberal parties, namely their inability to reach out to voters effectively with a serious agenda, is now fully exposed. Islamists are taking full advantage of deeply rooted networks that extend from the mosques into Egypt's poor districts, and their grip in the traditionally conservative areas of Alexandria proved particularly tight. And these areas are also home to a majority of the Coptic Christian community. It's clear that if Islamist parties and candidates continue their currently won gains in other elections, they will capture 60% of the national vote in Egypt. This will situate the new Egyptian parliament around deep ideological differences between Salafis and the Muslim Brotherhood and liberal groups, making the Brotherhood the power brokers between Egyptian left and right. Now, what does this all mean? By January, the United States could face an Egypt defined by a hatred of Israel and many of the freedoms we hold dear: a freedom of expression, of women's rights, the right to practice any religion. This Egypt counts Iran as a friend and poses a threat to the Camp David peace accords, which have served as the cornerstone for Egypt's strategic position for 30 years. Do we expect that an Islamist-led Egypt will prevent weapons from arriving in the hands of Hamas? Will an Islamist-led Egypt help preserve a free South Sudan? Will an Islamist-led Egypt act to protect Coptic Christians, who make up about 10% of Egypt? Or will we see continued violences, like we saw on October 9th in Masapro, which killed 27 civilians and injured hundreds? Will an Islamist-led Egypt do what we expect with more than $1 billion of U.S. foreign assistance? Will they continue to share intelligence and to work against terrorism? These are all questions that may become critical issues for the national security of the United States very shortly. All of this instability prevents foreign investment and tourism that would help the Egyptian economy. The IMF has forecasted a little over 1% growth for the Egyptian economy next year. They said inflation will top 11%, while almost 12% of Egyptians will be out of work. Recently, the Egyptian pound traded at its lowest level against the dollar in 7 years. This time last year, the region was on the threshold of exciting change, but today Egypt sits instead on the threshold of a very dangerous path. The United States, and especially our State Department in particular, should do what it can to keep Egypt attached to peace and good relations with the West. The United States is now on the verge of a historic defeat and reversal of American interests in Egypt. Currently, if there is an Obama administration plan for handling a new Islamist Egypt that rejects peace with Israel and allies with Iran, I don't know it. And I don't know if anyone does. We must keep our finger on the pulse of this process. Liberal voices in Egypt must work to preserve the democratic goals of the January Revolution. Recently, I had the privilege of meeting some of Egypt's best and brightest young liberal leaders. They'd like to build a free Egypt that respects women's rights and religious minorities and the rule of law. I was encouraged in meeting with them, but only hope that the coming election is not like a 1930s election in Germany, where people in Egypt are given one choice: to affirm a dictatorship, and then that is the end.
If a radical Islamic government rises in Egypt, one that disavows the Camp David peace accords and no longer acts as a stable strategic partner in the Middle East, then we will look back on the recent election in Egypt and its successors in December and January as the turning point for a historic reversal of the United States. My hope is that the State Department watches this very carefully. My hope is that we have a plan to make sure this critical country stays within the U.S. orbit. But my fear is, given the recent elections in Egypt, we have already lost quite a bit of ground. And if current trends continue, then by the middle of next year, we will have a Muslim Brotherhood government in command of the Suez Canal, in charge of Cairo, the second center of learning in the Arab world, along the border of our Israeli allies, friendly to Hamas, friendly to Iran, and hostile to Europe and the United States. And my hope is, over the holidays, we work very hard and diligently with our allies and especially liberal forces in Egypt to make sure that that reversal doesn't happen. And with that, Mr. President, I yield back. وليس من الحكمة أن يمسكوا زمام الأمور حتى في البريغا أو كل ليبيا طبعا، وسيتم تسليحهم من قبل الولايات المتحدة. هل ستسلح الولايات المتحدة هؤلاء الثوار؟ حيث نسمع الآن تقارير عن ذلك، وبذلك هم يساعدون القاعدة كما تقول في التحكم بليبيا. بشكل كبير. لماذا؟ الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترسل قوة برية أمريكية، حيث أننا موجودون في أكثر من مكان. أنا أعني الحكومة الأمريكية بكل هذه المغامرات الإمبريالية والحروب البغيضة في أفغانستان والعراق وباكستان، وبدل أن يرسلوا قوات برية فهم يستخدمون القاعدة التي أصبحت القوات البرية للمشروع الإمبريالي الأمريكي، والتي قد تتحول ضد الأمريكيين في النهاية. طبعا فلا يمكن الاعتماد عليهم، فهم جماعة غير متجانسة. فإذا نظرت إلى القاعدة فهم مثل بركة، ومن يوجد في البركة هناك المتطرفون والمختلون والمجرمون والمرتزقة والعملاء المزدوجون. لماذا إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى ليبيا في المقام الأول، إذا كانت واشنطن تعرف أن القاعدة هي من تحارب هناك وقد تتحول ضدهم؟ لنبدأ من الربيع العربي. ما هو؟ لقد بدأ الربيع العربي من ويكيليكس، وهو مشروع أعتقد أنه بدأ في البيت الأبيض تحت أوباما بمساعدة كاتسنستاين وآخرين من مؤسسات ومنظمات. وقد وقعت الولايات المتحدة في مأزق، وهو أن كل دولة في الشرق الأوسط تسعى إلى التحرر من سيطرة الإمبريالية الأمريكية. فقد توجه البعض نحو إيران مثل مبارك، وآخرون نحو الصين والسعودية العربية، مثلا نحو روسيا من خلال مسؤولين حول الأمير بندر. القذافي نفسه قام بذلك، فقد استعان بالروس لبناء الطرق والأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات، وكان لديه عمال صينيون كما كان في الجزائر، وهناك الكثير من الأمثلة. فالجميع يريد التخلص من سيطرة الولايات المتحدة. لذا قالت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية إنه إذا لم تطعنا دول الشرق الأوسط فسوف ندمرها جميعا. لذا فكل ما يحصل هو مشاريع لزعزعة الاستقرار وليس ثورات، فهي تمرد أثارته وكالة الاستخبارات الأمريكية وMI6 والفرنسيون ومؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية. ومعظم ما حصل كان مثل انقلاب القصر. على سبيل المثال مصر، فما حصل هناك هو انقلاب من القصر مع بعض الممثلين في الشارع الذين قاموا بتظاهرات وأدوا بعض المشاهد، أي أن ما حصل كان انقلابا بدعم من الولايات المتحدة. والولايات المتحدة ترسل الآن أسلحة إلى ليبيا إلى أعضاء القاعدة بمساعدة الحكم العسكري المصري الجديد. وهناك قوات خاصة على الأرض في ليبيا، قوات أمريكية بريطانية فرنسية تم إرسالها قبل أكثر من شهر، ويمكنك القراءة عن هذا في صحيفة الباكستاني Observer
لذا لا أعتقد أن ما حصل كان ثورات. لكننا رأينا الملايين تخرج إلى الشوارع تنادي بالحرية والديمقراطية. لا أعرف إذا كان العدد ملايين، فإذا نظرت من خلال كاميرات الجزيرة في مصر قد يتخيل المرء ذلك، ولكن لا أعتقد أنه كان أكثر من 100,000 شخص في الشوارع. فقد كان هناك الإنترنت الذي لعب دورا، وشباب مصر الذهبيين من شمال القاهرة، وعندما أرادوا أعدادا أخرى أحضروا الإخوان المسلمين. ويجب أن نكون واضحين هنا، فالولايات المتحدة والإخوان المسلمون في تحالف مع بعضهما في أرجاء العالم ضد كل الحكومات العربية والإسلامية، والذي هو طبعا جزء من أيديولوجية القاعدة التي تقول أن كل حكومة غير شرعية لأنها ليست حكومة خلافة. بالنسبة للقذافي فلديه مزايا خاصة، فليبيا هي الدولة رقم 53 على قائمة الأمم المتحدة للتطور، فهي أكثر دولة متطورة في إفريقيا، وقد قام القذافي بتوزيع ثروة النفط على شعبه بطريقة أفضل من أي دولة أخرى. ولكن ومنذ عام 2003 بدأ بالاندحار وارتكب خطأ فادحا، فقد سمح لصندوق النقد الدولي بالدخول إلى ليبيا وبإملاء الشروط لخصخصة الشركات الليبية، وكان هذا خطأ، فقد ارتفعت البطالة من 0 إلى 20% بفضل صندوق النقد الدولي، وهو ما حصل في مصر والمغرب والأردن ودول أخرى. لذا فقد بعضا من مزاياه، كما أن القذافي يمثل بشكل أو بآخر صدى حتى ولو بشكل بعيد للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولديه رؤية إفريقية. وطبعا الثوار في طبرق ودرنا وبنغازي ضد الأفارقة بشكل كبير، وهم متهمون بارتكاب جرائم وقتل أناس من تشاد ومالي، كما توجد قبائل من الجنوب الغربي الفزان وكثير منهم سود، وإذا دخل الثوار إلى منطقتهم ستحصل إبادة ضدهم وضد قبائل أخرى مثل القذافة والوفالة والمقرحي. تتحدث عن قبائل، وكل ليبيا يحكمها قبائل، والقبائل هي التي تقرر كل شيء هناك، بما في ذلك ما يحصل مع قذافي. لننظر إلى أسباب زعزعة الاستقرار الأربعة في ليبيا. القبائل دعمها البريطانيون، وهي قبائل ملكية وتساند الملك إدريس، وهم حاقدون ويحبون السلطة لأنهم فقدوا الملكية. وتلك المرأة من قبيلة العبيدات التي ادعت أنها اغتصبت هي من قبيلة العبيدات. هذا يثير أسئلة كثيرة حولها. الأمريكيون يحضرون ويساندون القاعدة، الفيلق العربي التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية، وأيضا جبهة الخلاص الليبية التي كان يعيش أعضاؤها ل20 عاما في شمال فيرجينيا، ويوجد شخص اسمه حفتر، ويوجد أيضا العسكريون حول مسماري الذي كان سلم إلى الفرنسيين، حيث تم التأثير عليه هناك من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية. وهؤلاء هم العوامل الأساسية هناك، عامل بريطاني واثنان من CIA ورابع فرنسي من أجل زعزعة الدولة. لماذا تريد واشنطن زعزعة الاستقرار في هذه الدول؟ أليس فقط في ليبيا ولكن أيضا في تونس ومصر والأردن وسوريا، والبعض يرى أن بعض الأنظمة موالية للولايات المتحدة. ليست موالية بشكل كاف، ففي الخريف الماضي هاجم القذافي المزايا التي تحصل عليها شركات النفط الأمريكية لتحل مكانها شركات روسية وصينية، فيما سيبقي على الإيطاليين. أما مبارك فقد قيل له في عام 2009 أن هدف الولايات المتحدة هو خلق جبهة سنية مع إسرائيل، وهذا يعني مصر والسعودية والإمارات ويمكن الأردن أيضا مع الإسرائيليين، تحت غطاء نووي أمريكي ضد إيران وسوريا وحزب الله وحماس، أي ضد جبهة الممانعة. ومبارك رفض. مبارك أيضا لم يقبل بوجود قاعدة أمريكية في مصر، وأرادت منه الولايات المتحدة أن يرسل قوات إلى أفغانستان ورفض، كما طلبت منه إرسال قوات إلى العراق ورفض أيضا. ولم يكن لعبة بأيديهم، يفعل ما يشاءون تماما مثل القذافي، لذا قالوا إنه مستقل وسيتم سحقه والتعامل مع غيره. اليمن أيضا، فمن أرسل قائدي الثورة هناك الولايات المتحدة طبعا، حيث الكثيرون منهم أعتقد كانوا معتقلين في غوانتانامو،
واسم واحد منهم على ما أظن الشيري من السعودية العربية الذي أرسل إلى اليمن، وطبعا هناك أنور العولقي وهو عميل مزدوج للولايات المتحدة وقائد كبير في الثورة هناك، وكلهم يريدون التخلص من صالح. والهدف الأساسي من كل هذا هو تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب، وقد فعلوا ذلك في السودان وفي صربيا أيضا، حيث استقلت كوسوفو من خلال محكمة جنائية، وليبيا شرق وغرب. وتخيلي لو حصلت دولة جديدة بها الكثير من عناصر القاعدة على الأسلحة والأموال المجمدة بقيمة 32 مليار دولار وعوائد النفط. هذه وصفة لجنكيز خان ضد كثير من الدول. لذا من المهم لمن لا يوافقون على ما يحصل أن يطالبوا الحكومة الأمريكية بتوضيح ما تفعله هناك، فهذه حماقة غير محسوبة. ألم تتعلم الولايات المتحدة أي شيء من تجربة أفغانستان؟ فقد سلحت أناس